Construido entre los años 70-80 de C. Este anfiteatro no fue solo un lugar de entretenimiento, fue un símbolo del poder absoluto del Imperio Romano. Con capacidad para albergar a más de 50,000 espectadores, sus grades estaban cuidadosamente deseadas para reflejar la jerarquía social. Desde la elite privilegiada en los asientos cercanos a la arena, hasta los ciudadanos comunes en las filas superiores. Desde las cenizas de un incendio que arrasó la ciudad, un nuevo coloso comienza a surgir, destinado a redefinir el poder y la magnificencia del Imperio Romano. La historia de este monumento no comienza con la tranquilidad de una planificación pacífica, sino con la violencia destructiva del fuego, que consume barrios enteros y de descubierta la fragilidad de una ciudad que se crea eterna. Del que surge la necesidad de demostrar fuerza, control y resiliencia. Y es nace la concepción de un anfiteatro que eclipsaría cualquier construcción anterior. Construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, el Coliseo no era simplemente un lugar para el entretenimiento, era una declaración arquitectónica y política. Cada piedra colocada, cada arco levantado, no solo soportaba el piso físico de la estructura, sino también la carga simbólica del dominio romano. Su construcción implica el esfuerzo de miles de obreros, ingenieros y esclavos, trabajando bajo condiciones extremadamente duras, mientras la ciudad y el imperio contemplaban cómo se levantaba un monumento destinado a impresionar a generaciones futuras. El terreno elegido para esta obra colosal no fue accidental, ubicado en el corazón de Roma. En una rique previamente había sido propiedad privada, su emplazamiento fue estratégico, un recordatorio constante para todos los ciudadanos de que el poder del emperador y del imperio era absoluto, capaz de transformar el espacio urbano a su voluntad. Lo que una vez fue un paisaje de casas y templos desaparecía, reemplazado por columnas de travertino, bóvedas y gradas deseadas para albergar decenas de miles de espectadores. Pero el Coliseo no era solo un monumento pasivo. Su diseño estaba impregnado de funcionalidad y teatralidad. Los ingenieros romanos crearon un sistema de arcos, túneles y pasadizos que permitían el movimiento fluido de multitudes y la manipulación de animales y gladiadores. Peleas y trampilas escondidas bajo la arena podían hacer surgir de repente leones, tigres y elefantes, o incluso escenificar batallas navales simuladas. La arena se transformaba de manera casi mágica, y con cada transformación la audiencia se enfrentaba a lo inesperado. Cada rugido de un león, cada choque de espadas y cada instante de muerte proyectada sobre la arena era parte de un espectáculo cuidadosamente diseñado para recordar a todos que la vida podía ser controlada, manipulada y mostrada como un entretenimiento sin piedad. La construcción misma fue un desafío monumental. Los bloques de travertino se cortaban y transportaban a mano, ensamblados sin el uso de mortero en muchas secciones, mientras que los cimientos debían soportar no solo el paso de la estructura, sino también las fuerzas y sísmicas que a lo largo de los siglos golpearían a Roma. Cada arco estaba calculado con precisión, cada columna alanada para maximizar la estabilidad y la durabilidad. La ingeniería detrás del Coliseo es de la sofisticación y el conocimiento técnico alcanzado por la civilización romana, un conocimiento que hoy asombra a arquitectos y arqueólogos. La ubicación de los asientos también hablaba de la jerarquía social. Los ciudadanos privilegiados observaban la arena desde los niveles más cercanos al combate, mientras que los más pobres se ubicaban en gradas superiores, obligados a contemplar desde la distancia los eventos que determinaban la vida y la muerte en el imperio. El Coliseo no solo entretenía, enseñaba y reforzaba la estructura social, recordando a todos los presentes que el orden y la jerarquía eran inquebrantables, impresos en piedra y violencia. Con el paso del tiempo incluso este coloso comienza a sufrir los embates del destino. Terremotos, saqueos y la reutilización de materiales erosionaron su profesión original, dejando cicatrices visibles que narran su historia de decadencia. Sin embargo, incluso en ruinas, el Coliseo conserva la monumentalidad de su concepción, la fuerza simbólica que lo convertía en un icono de Roma y de la historia antigua. Cada grieta y cada colonna que es un testimonio tangible de siglos de poder, conflicto y espectáculo. En última instancia, la historia del Coliseo comienza en el fuego y en la destrucción y de allí se eleva como un monumento de ingenio, brutalidad y ambición.
No es un lugar de nostalgia ni de recuerdos amables, es un recordatorio de la capacidad humana para transformar, dominar y mostrar el control a través de la arquitectura y la violencia organizada. Cada visita que recorre sus pasillos no solo camina sobre piedra antigua, sino que atraviesa los ecos de un pasado donde la vida, la muerte, la demostración de poder se entrelazan en cada instante. Desde los cimientos mismos, el Coliseo fue concebido como una obra maestra de la ingeniería romana, una estructura que desafiaba los límites del conocimiento de su tiempo. Cada piedra de travertino, cada arco cuidadosamente colocado, no era simplemente material de construcción, era una decisión calculada, un testimonio del ingenio que sostenía un imperio. Los arquitectos de época no tenían acceso a grades modernas ni a maquinaria eléctrica, y sin embargo lograron erigir un anfiteatro capaz de albergar más de 50,000 espectadores, con una simetría y estabilidad que perduran por milenios. El Coliseo se levantaba en un terreno previamente devastado por el fuego, un recordatorio de la fragilidad de la ciudad y de la determinación de reconstruirla con grandeza. Su planta elíptica de 139 metros de largo por 156 de ancho estaba diseñada no solo para contener a multitudes, sino para permitir que todos los espectadores observaran con claridad los eventos que ocurrían en la arena. Los ingenieros romanos crearon un sistema de entradas y pasillos que facilitaba la entrada y salida de decenas de miles de personas en cuestión de minutos, una hazaga logística impresionante incluso para los estándares modernos. Pero la verdadera maravilla no se limitaba a la capacidad. Debajo de la arena existía un laberinto de pasadizos, plataformas y trampilas conocido como el apogeo. All the animals salvajes y gladiadores podían ser ocultados hasta el momento exacto de su aparición, surgidos de la nada frente a una multitud expectante. Este sistema no solo permitía un control absoluto sobre el espectáculo, sino que también demostraba un nivel de planificación técnica extraordinario. Polias, gradas y elevadores ingeniosamente accionados por el esfuerzo humano movían enormes jalas y decorados completos con precisión sorprendente. Cada arco y cada columna del Coliseo tenía una función doble, estética y estructural. Los arcos no eran meros adornos, distribuían el piso de la enorme construcción, evitando colapsar abajo su propio tamaño. La combinación de concreto romano, piedra caliza y travertino ofrece una resistencia que hasta hoy desafía los efectos del tiempo y los terremotos. La fachada dividida en 4 niveles no solo impresionaba por su majestuosidad, sino que también reforzaba la integridad de toda la estructura, creando un equilibrio perfecto entre forma y función. Los ingenieros romanos también dominaron la hidra eólica. El Coliseo contaba con sistemas capaces de drenar el agua aluvia y, en ciertos momentos, incluso se cree que la arena podía ser inundada para recrear batallas navales, conocidas como namaquias. Esta capacidad para manipular elementos naturales en servicio del espectáculo demos comprensión avanzada de la ingeniería y la logística, que muchos siglos después sigue sorprendiendo a historiadores y arqueólogos. La precisión en la construcción se extendía incluso a los detalles más pequeños. Las escaleras y pasillos no eran simples caminos, estaban diseñados para que la multitud fluyera sin congestionarse, evitando accidentes y permitiendo que el control sobre el espacio fuera absoluto. Las gradas mismas reflejaban la jerarquía social, pero también mostraban un cálculo matemático exacto. La visibilidad de la arena era óptima desde cada asiento, un equilibrio entre seguridad, eficiencia y estética que pocas construcciones han logrado replicar. Incluso el desgaste de los siglos no ha logrado borrar el ingenio de sus creadores. Terremotos, sequías y erosión han dejado cicatrices visibles, pero la estructura sigue un testimonio silencioso de la ingeniería romana. Cada grieta, cada piedra desplazada, es un recordatorio de que, incluso bajo la presión del tiempo, la planificación meticulosa y la comprensión de los materiales permitieron que el Coliseo sobreviviera. El Coliseo no solo era un escenario de sangre y espectáculo, era un monumento a la capacidad humana de diseñar y construir a los límites conocidos. Sus arcos y pasillos, sus sistemas subterráneos y elevadores, su control del flujo de la multitud y los elementos naturales, todo fue planeado con una precisión que hoy sigue siendo estudiada y admirada. La ingeniería del Coliseo no era simplemente funcional, era una declaración del poder. La ambición y la visión de una civilización que buscaba dejar una huella indeleble en la historia.
cada bloc de piedra colocado a mano, cada mecanismo cuidadosamente calibrado. Nos habla de un conocimiento que combina arte, ciencia y estrategia. La majestuosidad del Coliseo no radica técnicamente en su tamaño, sino en la forma en cada componente se integra con los demás para crear una máquina monumental, capaz de soportar el peso del tiempo y la historia. La ingeniería de este anfiteatro no es un simple recordatorio de lo que Roma pudo construir. Es un espejo de la precisión, la planificación y la visión que caracterizaban a toda una civilización. Desde lo más cercano a la arena, los primeros asientos eran reservados exclusivamente para la élite, los senadores, los magistrados y los miembros más poderosos de la sociedad romana. No era una cuestión de comodidad, sino de poder y visibilidad. Quienes ocupaban estos espacios podían ver la acción más de cerca, podían observar cada movimiento de los gladiadores, cada rugido de los animales salvajes y al mismo tiempo, ser vistos por el resto de la multitud. Estos primeros niveles de gradas no solo ofrecen una vista privilegiada, eran un recordatorio tangible de la jerarquía que gobernaba la ciudad y, por extensión, todo el imperio. A medida que los espectadores ascendían por los niveles superiores, la composición social cambiaba de manera notable. Los comerciantes, artesanos y ciudadanos de clase media ocupaban los asientos intermedios. Ellos eran testigos de la violencia, de la brutalidad y del espectáculo, pero siempre desde una posición que los mantenía alejados del centro de poder de la arena misma. La distancia no solo era física sino simbólica. Desde allí podían disfrutar del entretenimiento, sí, pero también estaban constantemente recordando su posición en la vasta estructura social que sostenía Roma. Cada rugido de la multitud, cada choque de armas y cada olido de las bestias era un eco de la desigualdad que permeaba todos los aspectos de la vida romana. En los niveles más altos, los ciudadanos comunes y los más pobres ocupaban los asientos más elevados de la arena. Allí la vista era parcial fragmentaria limitada por los arcos y por la altura, y la experiencia del espectáculo era indirecta, mediada por la distancia y la perspectiva. Esta disposición no era accidental, era un deseo consciente. La arquitectura misma del Coliseo actuaba como una manifestación de control social. Cada grada, cada escalón, cada arco representaba una línea invisible que separaba los poderosos de los subordinados, los privilegiados de los desposeídos. Incluso en un momento de aparente igualdad, como un espectáculo sangriento frente a miles de ojos, la estructura imponía un orden, reforzando la jerarquía de manera silenciosa pero innegable. No se trataba solo de ver la acción, se trataba de observar quién podía verla. La posición en las gradas comunicaba un mensaje inequívoco. Tu lugar en la arena social estaba determinado desde el nacimiento y estaba reflejado en tu capacidad para mirar y ser visto. La élite podía controlar la narrativa, podía observar la violencia como un instrumento de poder. Los de clase media se encontraban en un espacio de observación mediado, capaces de admirar y temer al mismo tiempo, pero sin intervenir. Los pobres solo podían mirar desde la distancia, sentir la intensidad del espectáculo de manera incompleta y comprender, aunque de manera indirecta, que la violencia y el orden social estaban intrínsecamente ligados. Además, la segregación no era solo social, sino también de género. Las mujeres libres aunque presentes eran relegadas a sectores específicos de las gradas superiores, mientras que los hombres ocupaban la mayor parte del espacio visible y central. La arena no era un lugar de inclusión, era un espejo de las estrictas normas de la sociedad romana, donde cada individuo conoce su lugar y lo respetaba, por necesidad o miedo. La disposición física del Coliseo se convertía en una herramienta pedagógica, enseñando, desde el primer momento, quién tenía poder y quién estaba sujeto a él. Incluso los espacios para los esclavos y los sirvientes, quienes ayudaban a preparar la arena, alimentar a los animales o asistir a los gladiadores, estaban cuidadosamente situados fuera de la vista de la mayoría de los espectadores. Su trabajo, aunque esencial para el funcionamiento del espectáculo, permanecía invisible, un recordatorio de que la fuerza y la labor podían ser fundamentales para la supervivencia del imperio, pero nunca para su reconocimiento. Todo estaba diseñado para mantener un equilibrio que consolidaba la autoridad de los poderosos y recordaba a los demás su lugar dentro de la vasta maquinaria romana. Este orden social no era un mero capricho arquitectónico, era un reflejo de cómo Roma entiende la sociedad, la violencia y el poder.
La disposición de los asientos y la estructura juro requiere de la audiencia no solo dictaban la experiencia del espectáculo, sino que también encetaban lecciones sobre obediencia, posición y control. La arena era violenta, brutal y sangrienta, pero la grada, con sus distintos niveles era igualmente instructiva. Cada espectador al ocupar su lugar se convertía en parte de un sistema que reafirmaba el poder del imperio, la desigualdad inherente y la vigilancia constante sobre cada ciudadano. La arquitectura del Coliseo, con su perfección y su crudeza, no solo sostenía la violencia de la arena, sino que sostenía también la estructura social que hacía posible el espectáculo. Cada escalón era un recordatorio, cada arco una división, cada grada un testimonio de cual en Roma. La jerarquía no era solo una cuestión de privilegio, sino una realidad palpable, visible en ocasiones aterradora. Desde su inauguración la arena del Coliseo fue escenario de un espectáculo sin igual. Don la vida humana y animal se convertía en un instrumento de entretenimiento y control. Los gladiadores hombres entrenados para la guerra desde su juventud se enfrentaban entre sí en combates que podían desatar la muerte o la supervivencia. Cada lucha estaba meticulosamente planificada, desde el tipo de arma utilizada hasta la disposición de los adversarios, pero nunca se podía anticipar el desenlace. Los gritos de la multitud podían alterar el curso de la batalla, una señal, un gesto, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero los gladiadores no eran los técnicos protagonistas de esta brutal coreografía. Los animales salvajes traídos de los confines del imperio desempeñaban un papel igualmente dramático. Leones de África, tigres de la India, elefantes de Asia y osos de Europa Central eran transportados a Roma en enormes jaulas, preparados para enfrentarse no solo entre ellos, sino también contra los hombres que osaban desafiar su fuerza. Las selvas y llanuras llanas quedaban encapsuladas en la arena, transformadas en un escenario donde la supervivencia era el único premio. La precisión de los romanos al organizar estas batallas era escalofriante. Cada apertura de una trampilla, cada rugido inesperado, generaba un suspense casi insoportable para los espectadores. Las representaciones no se limitaban a simples combates. Las llamadas náuticas, simulaciones de batallas navales, se llevaban a cabo inundando la arena con agua, reconstruyendo lagos y ríos artificiales, y colocando barcos completos con tripulaciones de hombres entrenados. Los enfrentamientos podían durar horas, y el caos cuidadosamente coreografiado permitía la multitud observar la estrategia militar y la improvisación de los combatientes, siempre con la muerte acechando cerca. La violencia se presentaba como espectáculo, un recordatorio constante del poder absoluto del imperio y de su capacidad para someter tanto a los hombres como a la naturaleza. El Coliseo también funcionaba como un escenario para ejecuciones públicas. Crímenes, traiciones o condenas políticas encontraban en la arena su destino final. Los condenados podían ser lanzados directamente a los leones, quemados en pyres o forzados a luchar contra adversarios imposibles de vencer. Cada ejecución era calculada para impactar a la multitud, para dejar clara la consecuencia de desafiar la autoridad. La muerte no era algo privado, se convertía en una exhibición pública, deseada para imponer respeto y temor en igual medida. El espectáculo no era solo físico, estaba cargado de dramatismo y simbolismo. Cada lucha, cada aparición de un animal salvaje, cada ejecución representaba un microcosmos de la sociedad romana, la lucha por la supervivencia, la jerarquía estricta y la omnipresencia del poder imperial. La arena funcionaba como una metáfora tangible de la vida bajo el imperio, donde la fuerza, la astucia y la obediencia eran decisivas, y donde cualquier acto de desafío podía ser castigado de manera inmediata y pública. La logística detrás de estos eventos era igualmente impresionante. Los romanos desarrollaron sistemas de polillas, rampas y trampillas que permitían animales y gladiadores aparecieran de manera casi mágica en la arena. Estas innovaciones transformaban el Coliseo en un teatro de lo inesperado, donde la audiencia, consciente del peligro real, experimentaba una mezcla de asombro y terror. La ingeniería del lugar no solo servía a la estructura física, era parte del espectáculo, un mecanismo que amplificaba la intensidad y el dramatismo de cada enfrentamiento. La brutalidad de estos espectáculos no era accidental ni desorganizada, era un reflejo deliberado de la sociedad y el poder romano. La violencia controlada enciaba lecciones de obediencia recordaba a todos que,
En el corazón del imperio, la vida era tanto un privilegio como una obligación, siempre sujeta al juicio de aquellos que detenían la autoridad. Los ecos de los rugidos, los choques de armas o los gritos de la multitud todavía resuenan en las piedras del Coliseo, dejando un testimonio imborrable de lo que fue y decimos la historia puede ser escrita con sangre y espectáculo. Incluso siglos después de su decadencia, estas historias sobreviven. La ruina, ahora silenciosa, todavía habla de combates que nunca fueron simples jugos de animales que no solo eran salvajes, sino símbolos de poder. Y de hombres que arriesgaron todo por una oportunidad de sobrevivir. Cada grieta en las paredes del Coliseo, cada columna caída, es un recordatorio tangible de la violencia organizada y del ingenio aplicado al dominio y al espectáculo. La historia de la arena romana no es si moda ni agradable, pero es innegablemente poderosa. Y su registro nos permite comprender la magnitud del imperio y la crudeza de la vida bajo su control. A lo largo de los siglos, el Coliseo Romano ha enfrentado la furia implacable del tiempo y la naturaleza, resistiendo terremotos, incendios y el saqueo sistemático de sus materiales, pero nunca dejando de transmitir la monumentalidad de la ingeniería romana. Cada grieta en sus muros, cada columna cada, no es simplemente un signo de deterioro, es un testimonio tangible de la historia que ha marcado su existencia, un registro silencioso de la transformación de Roma desde su apogeo hasta su decadencia. Los terremotos, algunos de ellos devastadores, han abierto fisuras profundas en sus arcos y paredes, desafiando la estructura que parecía deseada para durar eternamente. Cada sacudida de la tierra recordaba que incluso los símbolos más poderosos de un imperio son vulnerables ante la fuerza de la naturaleza. Aun así, pese a los derrumbes parciales, el Coliseo ha conservado gran parte de su forma original, permitiendo a los historiadores y arqueólogos reconstruir, con detalle sorprendente, cómo se desarrollaban los espectáculos y cómo se distribuye el espacio entre el público y la arena. Los incendios, provocados tanto por accidentes como por conflictos, también dejaron su marca. Algunos relatos históricos hablan de llamas que consumieron partes de la madera de las gradas, mientras que otros apuntan a la pierda de documentos y materiales que podrían haber revelado a memoria sobre la vida cotidiana del Coliseo. Sin embargo, estas tragedias no borran la memoria de los siglos, sino que la hicieron más evidente, las cicatrices del fuego y la piedra chamuscada se convirtieron en un recordatorio de la vulnerabilidad de la civilización frente a su propia ambición frente a los elementos. El saqueo sistemático de materiales ha jugado un papel decisivo en la transformación del Coliseo. Durante la Edad Media del Renacimiento, bloques de travertino y mármol fueron retirados para construir iglesias, palacios y otras estructuras en Roma. Cada piedra tomada representaba tanto la piedra física como un cambio en el significado cultural del monumento de un símbolo de poder imperial, un recurso utilitario, un vestigio del pasado reutilizado en el presente. Aun así, la estructura sobrevive, y la forma imponente los arcos y corredores principales continúa dominando el paisaje, incluso cuando las partes superiores y las secciones externas han desaparecido. El paso del tiempo ha revelado otra dimensión de su resistencia a la erosión y el desgaste natural. La lluvia, el viento y los cambios de temperatura han desgastado las superficies de piedra, suavizando contornos y creando superficies irregulares que los visitantes modernos pueden sentir bajo sus manos. Cada piedra erosionada cuenta una historia de exposición constante, un testimonio de la persistencia de la estructura frente a siglos de negligencia y la implacable fuerza de los elementos. A pesar de todo esto, el Coliseo sigue siendo reconocible, y su silueta sigue siendo un icono de Roma. La supervivencia de la estructura permite observar cómo la ingeniería romana alcanza niveles que hoy resultan impresionantes. Sus arcos permanecen en pie soportando toneladas de piedra, mientras que los corredores internos muestran cómo el desarrollo permite la circulación eficiente de decenas de miles de personas. Cada detalle de la arquitectura, desde los pasillos subterráneos hasta las gradas superiores, serve como evidencia de la planificación meticulosa y del conocimiento técnico que hicieron posible un monumento de tal magnitud. La decadencia y el daño, aunque evidentes, también cumplen un papel narrativo. Cada grieta y cada sección colapsada no es solo una señal de destrucción, sino una ventana al pasado, ofreciendo pistas sobre los métodos de construcción,
Las técnicas de mantenimiento y los desafíos a los que se enfrentan quienes habitaban y utilizaban este anfiteatro. Las huellas del tiempo convirtieron al Coliseo en un documento histórico en sí mismo. Una página abierta en la que se puede leer, con cuidado y detalle, la historia de la Roma antigua. Hoy, mientras millones de personas de todo el mundo contemplan la estructura desde el exterior y recorren sus corredores, se percibe una narrativa de resistencia frente a la adversidad. No es una historia de esperanza ni de inspiración, sino un relato frío y tangible de lo que sobrevive cuando la ambición humana se enfrenta con la realidad del tiempo. La estructura erosionada pero todavía imponente. Recuerda que incluso los logros más extraordinarios están sujetos al desgaste inevitable, pero que su existencia prolongada permite observar, estudiar y comprender la magnitud de lo que fue. Cada piedra caída, cada arco parcialmente colapsado y cada muro agrietado acta como un testigo mudo, un cronista de siglos de historia, violencia y transformación. En lugar de desaparecer, el Coliseo ha mantenido su lugar como uno de los testimonios más duraderos de la ingeniería, la planificación urbana y la brutalidad de los espectáculos romanos. Su resistencia, marcada por la decadencia y la pérdida, es un registro visual de la historia, una estructura que no necesita palabras para comunicar la intensidad de su pasado. Hoy el Coliseo permanece como un testimonio implacable del pasado, un recordatorio tangible de la complejidad de sociedad romana y de su capacidad para construir maravillas que desafían el tiempo y la naturaleza. Cada piedra, cada arco y cada grieta en su estructura cuenta una historia de poder, ingenio y decadencia, una narrativa que los historiadores y arqueólogos estudian con rigor, buscando comprender no solo si fue construido, sino por qué fue construido de esa manera. El Coliseum no es simplemente un anfiteatro, es una obra de ingeniería sin igual, diseñada para soportar la presión de decenas de miles de espectadores y el peso de una violencia sistemática. Los mecanismos que permitían la entrada de animales salvajes y gladiadores a la arena eran complejos, controlados con precisión a través de peleas y trampilas, haciendo que cada espectáculo se convirtiera en una experiencia impredecible y cargada de tensión. La planificación detrás de estos sistemas revela no solo conocimiento técnico, sino también un entendimiento profundo de cómo manipular la percepción y la emoción de la multitud. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sido objeto de innumerables estudios arqueológicos. Cada excavación revela fragmentos de su historia, herramientas utilizadas en su construcción, restos de estructuras internas que albergaban a los combatientes y a los animales, inscripciones que narran victorias y eventos específicos, y evidencia de remodelaciones que reflejan cambios en la sociedad y en la política del Imperio Romano. Este nivel de detalle permite reconstruir, pieza por pieza, la forma en que funcionaba el Coliseo. Cómo se organizaban los espectáculos y cómo estas actividades moldaban la vida de quienes vivían bajo la sombra de sus muros. Pero más allá de su función arquitectónica, el Coliseo es un espejo de la complejidad humana. La arena fue testigo de la interacción entre poder, miedo y entretenimiento. Los espectáculos que celebraban a cabo no eran simples diversiones, eran herramientas de control social. Demostraciones de fuerza que recordaban a la población su lugar en la jerarquía, la fragilidad de la vida frente al poder del imperio. Cada combate de gladiadores, cada exhibición de animales salvajes, cada simulacro naval era calculado para impresionar, aterrizar y distraer, transformando la arena en un microcosmos de la sociedad romana y de sus contradicciones. El paso del tiempo no ha perdonado al Coliseo. Terremotos y saqueos han dejado cicatrices profundas y sin embargo, su estructura sigue erguida desafiando los siglos. Cada columna, cada piedra desplazada es un registro silencioso de los eventos que han moldado su existencia. Desde la caída del Imperio hasta las transformaciones urbanas de la Roma moderna. Esta resiliencia convierte al Coliseo en un archivo vivo, un documento histórico que permite a quienes lo estudian observar cómo la obra humana interacta con la fuerza implacable de la naturaleza y la historia. Hoy, millones de visitantes recorren sus pasillos, y aunque muchos buscan contemplar la majestuosidad de la construcción, lo que realmente se encuentra es un espacio cargado de memoria histórica. Cada eco en la arena es un recordatorio de los cientos de miles de vidas que pasaron por all, de los gladiadores que lucharon, de los animales que fueron sacrificados, de la multitud que grita y observa,
De la estructura que soporta el piso de la historia sin renders. Comprender este legado requiere reconocer la mezcla de ingenio, brutalidad y organización en que define al Coliseo. Los estudios modernos contienen revelando secretos ocultos restos de pinturas, sistemas hidráulicos, inscripciones que daten eventos específicos, y evidencia de modificaciones que reflejan cómo cambia la sociedad a lo largo de los siglos. Cada descubrimiento amplía la comprensión de este monumento, ofreciendo pistas sobre la vida cotidiana en Roma, sobre la economía que lo sustentaba, sobre la logística detrás de los espectáculos y sobre la visión de un imperio que busca impresionar y dominar mediante la arquitectura y la violencia. Preservar y estudiar el Coliseo no es un acto de admiración, es un compromiso con la historia misma. Cada análisis arqueológico, cada reconstrucción digital, cada interpretación académica contribuye a una comprensión más completa de lo que fue Roma, de cómo funcionaban sus instituciones y de cómo su legado todavía se siente hoy. El Coliseo en su monumental silencio, siguen siendo sobre ingeniería y sobre poder, sobre sociedad y sobre la fragilidad de la vida humana frente a la fuerza histórica.